like we're saying that disciple tasting Guru for 1 year. Yeah. But if we're not able to perceive and see nothing, about which test we're speaking? When Guru can see, but we cannot. You want to translate that one? Если вы говорите, что нужно проверять гуру целый год, то про какую проверку вы говорите, если мы ничего не можем видеть? There's some basic guidelines. Это просто основные наставления. According to the Shastra, the scriptures and descriptions of devotees, and behavior of devotees. В соответствии с общими наставлениями и описаниями преданного. You know, for instance, if he's robbing banks, it's probably not a good sign. Понимаешь, если он грабит банки, то, скорее всего, не очень хороший признак. And also, you know, if devotee is you know, not treating devotees properly and very arrogant and very much, you know, power hungry, or you know, not speaking properly. I mean, these things are also very visible, very obvious. Есть такие другие более очевидные вещи также, что когда человек, он не без должного уважения относится к другим преданным, либо он просто-напросто жаждет какой-то славы там, или какой-то силы, контроля над другими. Это тоже такие очевидные вещи. You know, it says one should not intimately associate with women, especially if you're a sannyasi, you know, and then, you know, you see so-called sannyasi sitting in a room by himself, you know, for hours speaking to women. I mean, this is not, they're not following the rules and the regulations of the scriptures and the previous examples. Или, например, есть такие правила, чтобы не общаться интимно, близко с женщинами, особенно если ты саньяси, а при этом при всем вы можете видеть, что иногда это так называемые саньяси часами проводят, говоря наедине с женщиной. Well, they're being very political, they're not being honest, they're not being straightforward, they're not straightforward in their dealings with devotees. It's very obvious to see that. But not everyone can understand that either. Либо человек, он политическую сторону какую-то принимает, он не ведет себя очень честным, открытым, правильным образом. Это тоже такие очевидные вещи, хотя это тоже не так уж и просто понять иногда. So we should have some common sense. Поэтому у нас должен быть определенный здравый смысл. And that will help us to some degree. И это поможет нам до какой-то степени. But to really understand the real qualification beyond just the externals, that requires some spiritualized intelligence and purity. Но для того, чтобы по-настоящему узнать эту квалификацию, истинную квалификацию, для этого уже необходимо иметь одухотворенный разум. You see, sometimes people may manifest nice qualities, but they might be doing it for materialistic purpose. They want to be recognized, or they want to be appreciated. Right? So seemingly they look like they have nice qualities, but it's for a material motivation, material purpose. Или иногда вы можете видеть, некоторые личности могут проявлять замечательные качества, хорошие качества, но делать это ради материальной цели, мотива материального, то есть для того, чтобы их ценили определенно. Or they're trying to, you know, manipulate or exploit others. Или они пытаются манипулировать или эксплуатировать других людей. So externally it looks like they could be saintly in quality and behavior, right? И то есть внешне может показаться, что они такие святые личности, то And есть they у них might очень even be возвышенное saying поведение. Krishna, 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 so many Krishnas. И они могут даже говорить Кришна, Кришна, Кришна. But they may not actually be faithful, they may not be conscious of Krishna, they may not be surrendered to Но Krishna. в то же самое время это не обязательно, что у них еще есть вера в Кришну, что они в сознании Кришны находятся, осознают Кришну, предаются Кришне. And it says that and someone else may not, you know, externally be manifesting certain qualities, but actually internally they're very faithful and surrendered to Krishna. И иногда также бывает, объясняется, что человек может внешне не проявлять таких очень рафинированных, таких вот утонченных качеств, но в то же самое время внутри они могут быть полностью предавшимися душами Кришне. So even that is difficult sometimes to be able to perceive. И иногда это тоже сложно воспринять. So really Krishna's, if we understand how difficult it is to really understand it, then we'll understand why the intelligence and mercy from Krishna is really required to be able to truly understand it. И если мы осознаем всю сложность восприятия, понимания этой темы, то тогда мы поймем, почему необходим разум от Кришны, чтобы понять все это. Because there's so many inherent
faults in the process trying to understand from a material perspective. Потому что слишком много есть разных недостатков, которые не позволяют нам понять это с материальной точки зрения.